Με διάβημα διαμαρτυρίας που έρχεται λίγο πριν από τις διερευνητικές επαφές, απαντάει η Αθήνα στις διεκδικήσεις που διατυπώνονται από επίσημα τουρκικά χείλη και ενίοτε προκαλούν φραστικά επεισόδια, όπως αυτό στο Όσλο, που ο Νίκος Δένδιας έδωσε άμεση απάντηση στον τούρκο πρέσβη. Even the United States, who has not ratified the UNCLOS, is advising every country in the world to subscribe to the UNCLOS. And here comes Turkey, which says, because I didn't subscribe to the UNCLOS, you are not allowed to implement UNCLOS, and if you do implement UNCLOS, it's a threat of war against you, and that's that, because that's what I want. Is that a reasonable conduct of doing things in the 21st century? Is that really an invitation to a dialogue, or is a pure threat? And I could use much harder words than a pure threat. The casus belli declaration by the Turkish Grand National Assembly was also a consequence that Greece was telling that they will go ahead unilaterally declaring the continental waters 12 miles. You said that it's legitimate for Turkey to issue a casus belli against us, a threat of war. If you continue unilaterally. The invitation is two-sided. If you, well, being a diplomat, I take it that interrupting is not within your rules of conduct. You have subscribed to the United Nations Charter. Τη σκητάλη των απειλών εναντίον της Ελλάδας πήρε σήμερα και ο αντιπρόεδρος του Εθνικιστικού Κόμματος που συγκυβερνά με τον Ταγίπ Ερντογάν. 1 santimetre daha arttırmaya kalkmaları bizim açımızdan elbette ki savaş sebebidir. Ο Αλέξης Τσίπρας, σε συνάντησή του με τον Αμερικανό πρέσβη στην Αθήνα, επανέλαβε τη διαφωνία του στην αναθεώρηση της Ελληνοαμερικανικής Αμυντικής Συμφωνίας, επειδή, όπως είπε, αποδυναμώνει το ρόλο της Ελλάδας στην περιοχή και ζήτησε από τους Αμερικανούς να πιέσουν την Τουρκία. Είναι σημαντικό οι Ηνωμένες Πολιτείες να ασκήσουν πίεση στην Τουρκία προκειμένου να τερματίσει τις προκλητικές δηλώσεις και παραβιάσεις και να προχωρήσει σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις ύφεσης, με ορίζοντα την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας αποκλειστικής οικονομικής ζώνης στη Χάγη.